Welcome, Aliye. Armenian is the translator. So Aliye will present her talk in Turkish, and there will be on-spot translation. Thank you. Hello, do you hear us? Yes. We're okay? Thank you. Hello? Yeah, it's okay. You hear her? It's okay. Okay, good, good. So it's a special arrangement. Ms. Aliye will be speaking one sentence at a time, and I will be translating each sentence after her. This part should be about 25-30 minutes, and afterwards she will answer your questions. I met Ms. Aliye yesterday. She has a lot of things to say. So for now, it has to be a structured presentation. And afterward, I don't want to shout in people's ears. Anyway, so afterwards she'll answer your more specific questions. Başlayalım. Hepinize iyi günler diliyorum. I greet you Sayın all. misafirler, saygıyla selamlıyorum. Bana müsaade edin, bu organizasyonu, bu güzel bir bana yaşatan tüm kişilere teşekkür ediyorum şahsınız. I greet you all respectfully. I am thankful to be here, and I thank the organizers. Robert is out of right. It's okay. Ben okumak istiyorum. Çünkü biraz heyecanlıyım. Bağışlayın. Bu benim için 12 yıl sonra bu diploma çalışmasından ilk defa bir podyumdayım. Forgive me for being nervous. After my master's degree studies, which led to a thesis on this topic, for the first time, after a 12-year wait, I am talking to people about this topic. Size buradan kısa da olsa tanıtmak istediğim ve kendimin de ait olduğum hemşireler üzerine birkaç özet vereceğim. I am, of course, myself a member of the Hamshen or Hamshen community, and I want to present certain summary views and opinions about them to this audience. Birçoğumuz da bildiği gibi kendilerini hemşire olarak tanımlayan bu halk bugün tarihsel ve güncel olarak bir zorunlu asimilasyon sonucunda kendini inkar ile suçluluk arasında şahmat konumundadır. Doubtless many of you are aware of the Hamshen or Hamshen community. They've been pushed into a situation due to the circumstances of their environment where they have a two-way choice of either complete silence about their identity and origins or out-and-out denial. So it's like a checkmate situation. Türk milliyetçiliği genel toplumsal pratiklerinden hepimizin de bildiği gibi bugün hala kendini her sınıf üzerinde canlı olarak hissettirmektedir. Milliyetçilik, halkların birliğini dağıtmak için Avrupa rasyonalizminin zehirli bir buluşudur. I do not need to tell this audience about it. The Turkish nationalism is a very potent force in the environment where the Hamshen community is living. And in my opinion, nationalism is a poisonous tool developed by European rationalism as a way of breaking up the unity of the peoples. Bu noktada şu soru sorulabilir. Avrupa kıtası rasyonalistlerinin Ermeni ve Yahudi soykırımı haklı göstermek için dayanak yaptıkları tarihin bu mantığı nasıl bir mantıktır? At this point I should ask this question. People of a rationalist bent in Europe develop various arguments to justify and rationalize the genocide of the Armenians and of the Jews. And one wonders what purpose this kind of logic serves. Eğer rasyonalizm aksiyon olarak düşünce ve eylemin ve
Aynı şekilde bu insanların uygarlığının gelişimi ise o zaman başka halkların yatsınması ve varlığının imhası ile bu nasıl bağdaştırılabilir? If we consider that rationalism is a mode of thought which brings together thought and action, in that case, how can it be made to conform to the destruction of entire peoples? İnsanlık tarihinin seyri içerisinde birçok halklar ve azınlıklar ardında bir isim bırakmadan yok olmuşlardır. As you all know, throughout human history, numerous peoples and minorities have completely disappeared from the scene of history without leaving behind any traces. Bu bize gösteriyor ki eğer bir halkın kendi kültürünün reprodüksiyonu gerçekleşmez ise varlığı sona erer, yani kültürel reprodüksiyon genel toplumsal düzlemde devralınmıştır. Devralışımı Avrupa ya da Almanya milliyetçiliğinin tarihsel devamı olarak Türk anlayışsızlığının dar geçtiğinde ve şövalyenizm çerçevesinde çoktan en üst düzeyde stagnasyon safhasına girmiş olan Hamshen Ermenilerin dikkat çekmek istiyorum. What the specific situation about the Hamshen people shows is that if a certain community cannot reproduce itself in a material and cultural sense, over time its existence as an identifiable, distinct community comes to an end. And the situation of the Hamshen community is specifically influenced by complete lack of understanding and lack of sympathy of the Turkish nationalist environment. So as a person familiar with their condition, I want to draw this audience's attention to certain of their features of their existence. Aslında şu anda kimliği tarihsel bilinci kaba toplumsal yabancı egemenlik çerçevesi içinde sıkışmış olup kendi kendine imkan ve muazzam derin sosyalizasyon ürünleri altında suskunluk arasında bulunan bu halk kitlesi ızdırap çektiği için bir azınlığın yok oluşunun eşiğinde bulunduğu kanıtlanmış bir tarihsel gerçekliktir. So it is a historical reality that the community of the Hamshensis, through the historical development, they find themselves in a certain situation now about which they are not at ease or at liberty to talk. So many of them choose complete silence about their identity and origins, and I find that a lot of them are in much personal pain due to this attitude. Ancak benim yapmış olduğum çalışma sürecinde edindiğim gerçekler şunu kanıtlamıştır. The study I have conducted personally have reached certain observations, and I will share them with you. Bu azınlığın geçmişini yeniden kurmanın mümkün olacağı o detaylar tarihin dinamiği aracılığı ile toparlanmaya çalışılacaktır, çalışılmaktadır. I would like to believe that it should be possible to reconstruct the past and thereby a more livable present for this community through a study of the details of the historical dynamics. This is something that should be worked on, and it is being worked on. Bu arada sosyo-kültürel koşullar ve politik ilişkileri göz önüne alınarak Hamshen Ermenilerin geçmişteki yerleşim konumu ve bugünkü sosyo-kültürel konumu ve yerleşim konumu karşılaştırılarak tüm bu sonuçların neden gerçekleştiği, bugün nasıl gerçekleşebileceği sorusuna yanıt vermeye çalışacağım. Çalıştım. Okay. Evet. Therefore, taking into consideration the
socio-cultural and political circumstances, the specific situation of the Hamshen Armenians is the subject I have studied, and I will make specific comments on their cultural situation as well as the places where they live, because these two things relate between themselves, and I will try to respond to some of the curiosity you might have on this issue. At least I tried. Burada dikkat edilecek etnolojik, etnografik verilerin, yani Hamshen Ermenilerinin geçmişi ve bugüne ilişkin çok şey ifade eden dil, örf, adet ve din gibi bağıntılı unsurlara dikkat çekmek, bugün ne kadar dünle bağıntılı, buna bakmak gerekiyor. In any kind of study of a community, ethnological, ethnographical data have to be studied. And in the case of the Hamshen Armenians, their language, their traditions, customs, which form a link, a bridge between their past and the present, are very important elements of their identity. Gidilen yabancı ortamlarda adaptasyon, yeni çevre ve diğer yaşam koşulları doğal olarak birçok kayıplarla bağlantılıdır. Burada bu halkın ızdırapları çok belirgin gözler önüne gelmiştir. There has been historically migration of the Hamshen Armenians from their native region of the eastern Black Sea coast in Turkey. And of course, every migration entails adaptation to the new environment. In the case of the Hamshen people, this too is a part of the reality. The places where they have moved to, they have both adapted to the circumstances of where they have arrived, and this has entailed losing some of their past traditions. All of this causing much pain to the community as a whole. Burada küçük bir örnek hemen vereyim. Aklımdayken daha sonra unutabilirim. Doğu Karadeniz'de bugün Hamshen yöresinin bulunduğu o kesimden 1900'lerin başında birçok aileler, o yüz binlerce denilebilir, Batı Karadeniz'e yerleştirilmişlerdir. 89'daki deprem bölgeleri, Adapazarı, işte Gölcük, İzmit, Kocaeli, buralara yerleştirilmiş. Bu insanlardan benim şu anda yaptığım iş, aile terapisti olarak çalışıyorum Frankfurt'ta. Çok hasta o yöreden gelmedir, Batı Karadeniz'den. Kendilerinin Hamshen olduklarını söylemelerine rağmen Hamshen'i hiç tanımazlar ve beni kendilerine yakın ilk sorduğumda nerelisiniz? Ben İzmitliyim, ben Adapazarlıyım ama biz Hamshen'iyiz. Yani bunu ben nötral hiçbir kitaptan değil, birebir hastalarımla da yaptığım tecrübeler. Okay. I would like to go a little outside my prepared text here and talk about my own experience of the past 10 or 12 years as a family therapist in Germany. I've run into a number of patients over the course of the years where people come to me for professional help. Initially, I ask them where they are from. They say things like, we're from Adapazar or Izmit in Turkey, which are on the western part of the Black Sea coast, near Istanbul. And almost right away, or in some cases after a few exchanges, they say, yes, we are from, I am personally from there, but our family is from Hamshen. And talking to them, I realized that they say they are from Hamshen, they are Hamshenli, but they've never been there. It's only a distant idea in their heads. Still they say it, that I am from Adapazar or Izmit, but my origins are in Hamshen. Ve Hamshen Ermenilerinin kültürel yabancılaşmasıyla çılgınlığın bir bakışta dünya sınırına kadar giden, sonra Türkiye'de jenoside kurban düşen ve bugün hala kendi suskunluğunu koruyan
bir ızdırabın hikayesini birkaç küçük örnekle iletmeye çalışacağım. So my study, perhaps it's even hard to communicate in such a short time, is about the cultural alienation of the Hamshen Armenians, how this can even push people to the edge of madness. It's in an environment where the dominant ideology in Turkey, the attitudes of the dominant society, completely do not acknowledge them, or they do not like hearing about the logical, sensible origins of this society. So members of the Hamshen group in Turkey itself, as well as sometimes in the diaspora outside of Turkey, they often choose silence, and this silence, specifically in my experience, leads to much suffering. I will talk a little more about it based on a questionnaire I distributed and the responses I received.